Bakawa nende du to idhuko manesa lakini tulikuwa nike ndoketa watama. Okay. Na tulikuwa auditing the report that came 2 years after auditing is a report. Aumazuma recommended that we are supposed to be prosecuted. What followed in DCI. Na kamano swa follow nyuma. Wewe the CEO. It was very well organized. Ndizo mazuma alligators aziana tabu. Na yani faji na kitabu ya kebeti. Kanidi na we ukana checkbook. Na muyane ukana checkbook. Nikenda bezela sikutwa ne magistrate Takashi bail. Nikitwa kumwandikia athigara. Athio sio okay ibetigara. Tithitenoke. Why millionaire? Naina mbesa, real mbesa. And this court has found you guilty. And the sentence is as follows. Kiwechataka. Ila yu ameazuma pano katika court orderlies we police police lakini we out on cash bail maidha ana shughuli nako. Lakini ila mewe nazo ninewa ni guilty au meazuma okie yani na kitu yosenga mauma ba for the police na ona ninza na asia whichever way ona enekwani ya ndhuki yara I have money that I can pay fine. Okay. Na ningaipa fine. But there was nothing coming from and why can you mbona the kanaro ni when compensate because I have never heard of that one in law. Okay. But ndia in otherwise nyana the prison. We mukamba lilikana ebina yonde ila wa credit cha Airtel kana Telcom kusila M-Pesa uitumia paybill number 777-745 account number ni namba ya kuu ila odho ya credit. Mwana museizia ni kwa chewe museo nita wa Steven Mwama kalibu ingithini wa studio C2 muthanyane wa umundi tuyenge wa ino ni kuya siebata andone siya inspiring siya kubundi siya ndo maundu meki wadhukanyo mwenye lotu na ake muthanyane wa umundi ita wa Andrew Maithia Kitili athukuma wia wa bengi na ende nondo wa makosa mengi kie ekiwa kibungo cha miaka kenda lakini alikuwa amina kutumikia miaka 3 na Mei 3 makosa mekwitwa obtaining money by false pretense na ende nusomete masomo maingi na ena ngewambingi siya kutolesya na watu wetha twine na kimuthanyana wa mundi Andrew. Yes sir. Uwe museo? Ni museo mono. Na kone museo karibu dheni wa studio C2. Tia asante sana. Na ndiye wa mweko ndhocha katika studio yaku. Ila ambapo nina nenguiwa nge feel okay. Ninaku. Welcome so much, feel at home. So nenda tuambie bai. Ngewesi ambie hapa. When a friend of ours wadhukuma katika insurance company. Kuma kuo ya musi. By the way he is late now. Okay. And encourage na join insurance. That time insurance yesu yetawa Alico. Ningwaza niyo yetawa AIG. Okay. American International Group. Lakini yetawa American Life Insurance Company. Adina train ta salesperson. Lakini kibalua kiucha ichumu. Nige. Na dhukumangie kibalua juwe zaidi ya ulondo na ngua nitembete. Na ulondo ngua na ilete ku source for customers. Na ninguiwa ndina kindu mubugo ni dia kala ndiza kukuya be kindu na what I gained there was the training. Okay. Na kwatie a good sales and marketing training background from that. But now after that no kana kwata another insurance company yeta wa Blue Shield ndizika nulika na hotel nini insurance company yeta wa Blue Shield. I think it is still there although there are some issues say receivership and that Blue Shield Insurance Company. Nibone bono okie nambe ya kumbuild wesa hithi yani kukwata kindu. Nundu mokie maapta kutuita mwethe yani utunenge kindu kita wa retainer. Retainer ni something to sustain you or wende na kumbuild your business. Na then wesa hithi that business pia pena ila itawa general business. Kuya aliko ila yethwa we purely life. It was a life insurance. Life insurance. Life assurance. Itawa life assurance policies. Na consilosia bina mono lakini no ngini general property no kana gwethiana ngale akuna ngiu convince wana mwema ndundethe zingale akune kunenge insurance wimbe it's okay. What are your terms ngoda vya 5% 4%. It was easy na kwanza zaidi na matatu business. So matatu business were renewing every month kwa huo mundi no di kwamba it was good business. Na weza either yuba une naambia ku build some income. Okay. Yes. Then never ni wono ni vena advertisement
ya issues ya banking na neka application. Banks that time nisienda and meta one direct sales representatives. Nundu akwesaidia some of the banks were nisiendete quiet nundu are their terms and regulations. Ukesaidia ando maICC na pia ando nimekuona vena vina mono kudelo na monundu some of them sina requirements si yolo mono but pe bank yeta wa equity that time yoki inaweza kwethia ni kala taya flood the market ni kweta ando mabingu ya accounts free of charge. You know, amina ubingu account, you can deposit your money and you can also take that money, you know. Whether with the business of the banking now is in a competition, mono. Na yetu ni benki yetu Barclays Bank of Kenya. As a direct sales representative. Na menda we say that netu dhukuma we awa ku source for clients moke mabingu accounts. But then wasa with a men and different men na mivia tofauti nyena nengo muvia wita wa local business kana SME alangi wasa with a yange me udhima kwa personal accounts and all that. So nina build good trust nundu ina dhukumia we away musio with the Barclays Bank of Kenya, but it was on contract. Uta renew after every 1 year. Nambaka we say there I am actually the top katika those people who are performing very well on certificates bawa ziende kukonya. So I'm being the best nundu ina nena nandu na market kila kubingu accounts with the bank na pia nundu ila marketing na umeche ku ya kwa insurance. So people accepted me na hii branch kutoka Kikomba branch. Hii naende yaneza Nairobi. Hii Nairobi. Okay. Naende yaneza na niende na mina ku build portfolio ya clients management yona no so always say there those clients ya kwa na build I am also being the team leader kana relationship person wo in case when alone when nini you come to me you do the application and all that na wesa with nene endeneza. I think that is also the time nena na kwatie kamrembo na atwa ina namba yako build family kai customer no kai customer ayo mundu twesene okumo musi lakini naimbi na ahead of that okay kidogo ni twesene weningi wasa kwitha tuona ile issue ya kustuano kidogo nundu ekala abandu na sister wake na yo sister again pia ni twenu walk out to mwana wange twekala nake so wasa idha ni tukuona nanga izu ni Barclays na dhukuma Barclays na wasa idha nina ningwewe na ineta katika conferences kula andu me ukoma na ukeza kwitha na dhikuma nenge what is the secret behind my success, because I was being termed as a successful person, as a successful sales representative of the bank. But there came a time yani bidi nume Barclays. Na ume Barclays unundu wakwe there was some branch manager to ina connection nake katika that branch. Na also ni another bank nombeke andika wete sito yake because that is where the problem came in. So na bank iso ngenduka wete also ni another bank kwa that bank no andia anengwe kivila yani anengwe whether we anengwe a bigger seat than ila wa inayo pa Barclays na weza either anito no wadhi ku form a department. So in him he approached me ambia no uko can join in this place that I have gone nikienda to build a team, nikienda to develop this department yenye negara na nengo. The department is called asset financing department. Yeah, idhukuma vis-a-vis na debt recovery unit in department in the bank. Nanye netikila because the offer was also very good. Because it's a flat of flow. Yeah, actually it was good. It was nice. Let me say it. Kana it was good. Netikila natia kuuna resign. In fact na resign ye na mina ku resign na nenga nesindula na enasio sia the bank na handover to my manager. Nanye negara onanye na njatela mani reply.
I just went. The reply was coming later. Can I accept it and all that? And joined the other gentleman there. And we went and formed a department of around 6 guys. Him being the head. That department in our asset financing. You akawanende du to idukumanesa lakini tulikuwa nikindukita watama. Okay. Yuna baune bobe thina. Okay. Department is our asset financing is a very juicy department. Nundu akweza ithia udelia na people alame kwenda kukakosa long term loans. Either mundu nukwenda kwake wa Mumba kana mundu nukwenda kosa a heavy commercial vehicle for purposes. See wa miaka from 3 years and above. Na twende na kuthukuma nituonie ka lupo. Nituonie ka weakness bandu. Tutona ku capitalize on. Ka weakness ithi tutona ku capitalize on no kiza kwitha kainama nikana ndwangi. No ithi tutona kuyara. No ithi tukese. Because one, in the bank, in department, niwe meet the customer, niwe uko identify the need of that client, that customer, niwe uko approve loan yake, nundu niwe mwisi. And at the end of the day, no iwe mu follow up, nikende kara? Aibe. You see? So you have functions that are just, yani they mean you are meeting people, different people, every day, and they have to become your friends. But you katika in department with kila mundu na role yake. Our guy was the custodian of everything. Wamina ku finance mundu. There are these documents involved. Then ngali kuna there is the agreement, there is the logbook, there is the financial forms and all that. Quite a number of documents. And you were custodian. In fact, whether we are ignorant by Luandi, the Africans, and Kenya per se, there are very many ignorant people. Niwe isikana ona mundu niyo kukunia simu, nundu wakweza relationship ila mwena yona yake na numwisi, na niwe isi financial matters yake. Waka kuya, osa loan agreement izu, umbusu isye, yonde, nye nuke kusign. Because I am very busy. That is one ignorant that people have. Because katika agreement form there are so many clauses ila mundu ailete ku understand. Lakini mundu wa either kwa si after all nothing will happen. Mundu ayona being yani ayona it is still okay ona na usozoni manozi ndio kuzaini na mbiki ambeza account ni haina problem. Kana mundu ayo kunazima ikwa you imbezi ya kwa nengo sini by sana. What do I do? Unaona? Haikuwa ngakusota uti na tukili maneli kana yana tio ungalati ya gindu kiu. Unaona yutu ndoro muthembozo. So things that are very yani tasting ama tempting. But now you balato capitalize ya yune kenda they know okay. Mono. Ni issue ya pano kwa next of kin. Okay. Ando ingi maketa ako feel the next of kin. Lakini ando madhele asia ando mota family. Yuta kuokea mkebeti chakwe ni nakaploti mulolongo. Namba fulani bando fulani. Kanoka kiati ilo lieno sete niwe ngwandikiteta next of kin. Na next of kin imanisha this and this and this. This next of kin imanisha zino mbingi. Imanisha chao. Next of kin imanisha kana in case okay the whatever. This person is the next beneficiary of what you have. They were katika when it comes to the issues in the banking sector. Next of kin imanisha pia ukaambia kubindisa kunenga nekenduki this is the next person you can think of faster than kuambia kudhikumanza mondonge. Lakini lu next of kin wa katika issues ya loans amani ashati netho wandevo kana in case ukeza kwithia nina kwata an accident nkethwa ni unable to pay this loan, then close years here this is the next person that is supposed to take over. But in case of death
kana permanent total disability ila tumeta au as in you no set alone lakini ndito na kuiva nondo ndio thukuma kana ndievo beneficiary uno wakwa no wailete kuoza kindu keje kamutethia but ndailete kuiva kitumi nundu katika ila loan agreement pena clauses cia kana whether utevo kana whether on permanent total disability pay insurance clause either able yes the insurance will take care of that jisika na kunweze okay ikaraitwa off loan kana ikaraitwa off ya ikaumwa ikaraitwa off ukaweza whether you are not supposed to continue paying nondo you are not working so your insurance as mundu lo set loan ne kuiva kana insurance ya bank ni insurance ya bank ni insurance ya bank actually it is the bank that is covering the asset unaona lakini yukiu kise kiwa nando inge kise kiwa nando anini very few na you count advantage kauyu kaune ko yuto capitalize ya nako ni azia utembete nuona kuukathiu utembetu wo shughuli cia kuukathiu kethia maybe mtaa fulani ukethia isulumba yakiwe yakiwa foundation na yatiwa na ndo manani jao kithia kiende either nito ndha kwithia ine kwani that is one kanoke saithia mwene no akuye na andu make mathisi kana he had a house that he was building why ni kwithia nda take time ya kumatabia kanoka thio ya dini bandu kathio kethia loli yambiye ku rust kana yambiye kuoyoku ile haisikiwa mwene no because by mundu wa yumelia because people are dying every day, it is life in the morning there are people who have died hospitali kuna ange makwite you know every yani life is running na ndo iza kwazia the next minute you are going to live so that is the advantage kala to take care on which was against the law unaona but mwatekia hata to care this way dukona you wina jako ya you asset financing department ithukuma imwe ni mundu na mwana inya wa debt recovery unit na unenge loan whether nwambe ya kuiba ni nguona katika system ni wende na kuiba system ni ona na sio na wiba ninge tio kawaida tio kwelo but you lo nini account ino then itayaku na azija na thia mwema ndanaiva this month na second month na third month the next thing that I will do ni kumanza where is this person alete kuiva nige and that is that used to be our work isn't within the law isn't within the law isn't within the law no mbakoma nei nikidene ni nota na wetana wana that when alone toma na to payo na uloko service ya ukeza kwitha nwisi we vibe inde na wale yakwe bandula yakwe simu kanoko no message kanoko ona something that is following up nundu bangi asia in case whether we na problem ya kuiva you should report to them immediately so that you work out on the next alternative way ya kwigara ya kuiva that is how it is supposed to operate but wona wakilia na wikilia yengi no kisa kuthani kuoneka ndi kuiva either you are planning to default kana you are not around you that is what we were trying to find out you to amana kana you are not around and that is what I used to do that was within my desk now ku follow up who is not paying, why is he not paying, what other ways should we use negenda weza kwitha nwegara no whether either maisha nimetie thina to soften to man which other way we can assist one another you don't know kunia mundu simu ugetha simu yake ndiuthi ukakunia beneficiary ula the next of king ukaiwa kwa by the way nituna muthikie last month who are you ni mimi ni mtu fulani huyo tu mambo yake ayuko is no longer living and we could get those cases maybe once in every 3 months that yes very often look on you are servicing more than like 20 people cannot 30 people na you katika those 30 people you know kama na case is at least one in every 3 months like mudhembozo so you wamina kukwata that information it gives you now strength nondo
we expect mundu yako with aware kana mundu ena loan so you lawo amina kumutamuke alone equia is not aware amino kwa is not aware that is another strength then wisioka we mutabya we mwe this loan is supposed to be serviced na iba 1 2 3 na ne loan na kana ni kindu fulani equia please I'm not part of that nundo I am not able to pay lakini ndikuona you when genuine if you are a genuine person in your heart wale itakosa mundu ukamwite dhani muka for example kana dhano mwana wake ukamwita ukamwekalianza ukamwia mzee anekita 1 2 3 ana ina loan kana your mom ana ina loan na it is with us here na this is what is supposed to happen na then boy now you are supposed to be the next beneficiary and you are not going to pay anything the insurance will take care of that because it is so simple no cause and documents kumanza na death certificate yake as a bank you just get it kwa sababu no ku apply to you know kwa tachila loan agreement and then you get it that this person is a loanee from here na need to kwenda kumana he died twenda confirm kana the government will give you then wamina kukwata those documents you take them with you use with a claims form to the insurance that is supposed to work on that insurance they will take their time to investigate mamina ku investigate because these are genuine death na mundu ndebo and is a loanee they just write a letter to the bank na memwa we are going to take care of that loan it is as simple as that lakini nondo yu mundu ndesi you ambia kumwete mawito ama kwazima kumwe no kueva ninzia ya kumulunja nigenda utiyecho au tiye kila kindu asset does you than loli than nomba than loli within that unfinished house within that kiwanza unoset loan nacho yunizia ya kumanza ulondo mundu wigara ukutoroka nundu lo mumwiki ya manjukumu makumwe aive obviously you are chasing that person away na you that was one way you amina umanoyu the next thing ni ku repossess that asset palali with the way me repossess ku repossess icho isine kuoza as an individual kana as a bank you must sinduzi on the document as a bank because I am inside the bank and I am an employee of the bank so like the bank does not know lakini the bank no is the bank ni department kwa hiyo department you know yito in department you know yito ya asset financing na debt recovery unit ni yito kuna wewe yito kuna weyozo kila bank mayadi kana di kula specific ya sindosio withi moyosa amina kucho kutuma mema recovery maithi mayosa na mayeta you know izimosa as a repossessed item towards a defaulter ambapo ndele tekwitha defaulter tozi default olondo nini defaulter mundu akusembya ekali olondo chindu chake zioza wa auction and all that you towards that because it's a defaulter twamina osa as a defaulter now we bring it to the palatuenda katika within the premises ya bank to hapo twamina hapo the next thing ni ku get the next available customer wako wagendo kiba and they are there yes they are there mepo mundu kumukunazimo kamwa nine loli fh ili 1 2 3 ukoyone okamina kuyona kwa kulia ni kuweke pesa wapi account gani kuweke pesa because most of them john dealers ina tiando mako ku resell ndiko na with wasi hata cheaper price you that was one way na yuko a bank no kweza kuatachila mindo death certificate kana you kwa bank wa death certificate na the other documents watachi ni kendo claim kwa insurance ku ikwanisu wako na kele kwa wako nata recovery kwa bank wako nata tamundusu ta ikuraitwa off no kwi you nikunete uniken for self gain for self gain lakini yuko mundu loka kudhoa wende na chao hana makosa nundu at the end of the day tuithi custodian one documents mina udhoa na tuimwekia transfer with either that person ako very we sawa yu mundu latu akosea ni mwene ni mundu deceased na next of kin yuzu ni watu egara uloti yetu yuzu ni watu akosea no twina munenge the right information we are supposed to give that person the right information na tuimunenge mali ikende mutethi lakini yu nundu wa that self interest
na kuteka advantage ya ignorance yake ya kulea kwithi yesi, then tukika maundu meba tukika maundu azu na ningi twakunite maundu azu for some time wasebenze engi kana yesu yunzi yelengi ni kutake bribes na ndukona as a bank no wisa kithitu iona no wisa kithitu kasi safeguard sindu cia bank na pia kethwa we honest no kwela what I'm talking about you kwa oyu ndwailite kwa mbeza cia mundu nikendo mwarakishie processing yake ya loan although ando namo they are also nimo moka ane approach wewe mundu akwabe mali akwa yukite na yukite Mombasa in the next 2 days, what do I do? Na ndukona kwamba ngi you trust ya nundu akweza kwetha niwe we on the ground namba niwe wese fulani niwe wese baloto no mosa yuko wona na atwa application yako, they will just look at you, the branch manager no kupitia anapitia na aingo ni amule wa approved nundu akweza either at the end of the day nonye ngwizo semba nyanando meba nonye ngwizo semba nyanando azo anda ya man employee kwa huo na ngweta application ina nyemwene nipitishie nishapitisha nini zineza it is what yuko na thina amwe this customer has been with us for more than 10 years or 5 years or for more than 3 years and is very good on his records yake nini, lakini na ka emergency ka 2 million kana ka 3 million nizo mwana ondezi kana ninombiwe kendo sisi ngweta siana well kalaka nini nota 20 30 50 na ela nene pa mundu kunengo yana zima yes umukati yes yes they are there. Okay. So in short, I became dishonest, very dishonest. Na within the department, a lot of dokumabo pe mano mawoki akona transfer. So before then, loan ekala like sindusia banki ikala atangawata na twase sikeka sina akala atwa. Kosi lazina process ile ukasela be moyo akala atana ingi ya mbola. You know na just no receive and medo relationship managers kana relationship officers. Okay. You mundu uzi no na kukalate la loan yago atona kukalate like this way no kutebo a cover note a cover note with the application yeah kwa either the branch coordinator branch manager and the branch coordinator. Branch coordinator is a little bit powerful than them in terms of duties. Lakini branch manager is the overall boss of the bank. You ulodo no kati ya loan ya mundu ni this way. No kuandika a cover note kana this is somebody that I know. Na being our client for this and it is in the records but he has an emergency we quote yokendo ta meyo yake yokite na niambia kweta thina kukilwaba you quote something like that appears to be serious. Na ndukona when qualified TDT qualified kila gibono kwitha emienda immediately ndakwenda kwetela like a week or for 4 days or 5 days emienda immediately maybe in the next 24 or 48 hours. Okay. That is na bumundu kwetela a week kana 2 weeks nitsa ukitha akiende ukesela ne asele angwa as opposed to why kuka within 24 hours you tikus no wekwetwa kusele angwa lakini no meto normal process so normal process as in ndukona tiwo wewe ka applied na nimo apply to andu 10 kana andu 5 so the normal process ko salame udhukumana na pia tio andu nengi yuko uno ndu mwana kwazia yula mwobete line uyu uyona kebetike ku choka jikuite kana kinayo priority that is what I mean. Twende mundu asia kwenyu department yenyu akona transfer at the Doret but before tambito kuna transfer there was change in the management. Let's sit on board. You don't know what is happening on top of them, but you can feel there is some management change. Na ila woki akona transfer nundu twaisa hao dhimwe. Aye accomplice. Department you know we were all accomplice. We were all accomplice. No I here Doret. Na kangu tabia beza ni satani nundu ni sieta is some pride. No yambi ya kuona ndo alange tate ando. Which is very wrong.
but ila waendie transfer manozu no andie na change one department because either nundu bano aso at least ukiza no kwino kona kendo ndakoza kendo kwino kana kendo atwe yaume mwizise withe no mwigara nundu no nise undu tunekai mwizise withe no mumbikisio kendo mwina ola muno ninye but twa mwingi no twakwata tukwaza hii ni kidogo tukipata ingine tuta lakini one day no wakunia mano su yani su wa head wito na am threaten threaten amwe sasa kama mjumbe niachilia si hata mimi wacha ni mwage unga basi unaona amathe katheka ni katwatia hiyo bandu twaenda ukoma na ukiza kutha no tukwato suve mwili o utaume tuyanama tukizisia what we have done na so va tuzisia balaba tonda kutha vaya batonda kuete problem tuziondo tuona wiara kuziba lakini ila twaendie that meeting twasena tuzisia itu muzangi okindu tumuikisie ndakeze wiara ndakeze kuete thina ito wezi issue ya pika ya kuzanga ina ando maikundanga maimilwa wacha tufanye kesho. That is what happened. Actually mano sunu wokie alipwa anengane some information kwa the top kwa some of the management, some of the people in the management actually anengane kwa risks and compliance unaona but anengane it without part of it what he said ITP na documents nina IT there were documents I was working on na nikuwa Doret I have seen no esi he was sure of what he was talking about nilikuwa Doret ninonie ngalisu itwa ne mundu ungi and yet I was working on those documents nikaenda with the beneficiary the next of kin no wanengo chao no wa transfer wasindu iso that is the term that he used na you omeasui can you investigate how comes kana ni beneficiary with those yengali kana those no chao na mundu ungi you know I open room for investigation Otwilie one day in the morning nweze tuone ya miaka but now you 2016 one day in the morning MD ndo mwete MD kana CEO no work in our department as no kwenda hold a meeting with us then twasongo kando tu it was just as a meeting with us and all involved in that department twasonga kando na eta mundu muka eta nini eta nasia tuletewe chai hapa watu waende twende chai bandu baileta pena tapandu open kila mundu twidi to meet alame katika accounts alame katika ni twidi to meet together we have snacks together and kila mundu aisio katika department yake but this time aisi tulete pande hii unaona twasa watching very early in the morning sasa wewe alika nuzeju one munene nyoka na nwalika you a pop in na yo lolo mwetho amwe bandu mwene na nyamwethe kamwe joke mwe crack your jokes yu mundu nwalika habari zenu mko salama mmefika sawa sawa okay I want to have a meeting with you na wacha ni chai kuje inaona unaenda kuya hii ndio instruct one of us busema wacha ni chai ku iletwe hapa kwa sababu ndio tuweze kuongea na what we used to do tuamina kulika yani kutana namba obingu amemweta namba obingu we used to have like an activity together we pray together we have an activity kadhaa na mundu ina issue or is that na zindu cia kutheka tutheka and then we start working so that did not happen that they don't okay as earlier yani okay unexpectedly that way they want a meeting atunaingie atu you guys I'm thinking of giving you different departments but before we do that I want to change this department and I'm going to give you some leave. I'm going to give you some leave. Now your letters are going to follow and then after that we shall see which department that will be deployed before the leave ends. So from now you'll receive communication from
from the secretariat. But for now, you can just be around, then you'll get that communication. For auditing. For auditing. Leave, you just give space. I'm going to give you some leave so that you give space for auditing. So that day ni you can now pause. Tuamba ko pause no atu anetu unengwa jao. Ana mudanga usi mwitho kuma. Tiudhu kuma na teadho kuma. What happened after man was amina ko thiu? After he went na tu amina ko share that cup of tea. The next thing that happened ni auditors. Okay. You auditors moka desk teno. Okay. Where are the keys? Ukamunenge kanoka mubingu ya. The others who the nini evaluated documents nini. Immediately you na kena niyo kana balua kwa tezekela mundu yake ya leave. Inaitwa tu ikatwa nengwe 30 days. Okay. Netwa kiwe auditing. Na tuwe kwa auditing, the report that came 2 weeks after auditing is a report. Aumazuma recommend that we are supposed to be prosecuted. Nundu akweza kwe there are so many unanswered, yani there are so many weird issues that cannot be explained. We were recorded even before the 30 days. We were recorded. You know, 25 to 205 manolo mwende ku Eldoret. Ila to recall only me and some other 2 guys showed up. Nilitwa ina courage ya kusioka. The other guys did not. The 2 guys did not, including the boss. That's yoka. But ile to recall iwe to amina kupika. To yali kwa bizine. We were shown it was very well organized. Very well organized. We were shown that tuambate mbakaja katika conference room. Ila wamina kumobizini tu wa CEO you get into the conference room. Tualika wao. We signed that in Tualika. What followed ni DCI. Na kama swa follow nyuma. Wewe? The CEO. It was very well organized. Ndizo mazima alligators aziana tabu. Nundu nibinde za twabigite tene around by 8 were there. So it means they were there before. Lakini ongeza kiza ndo iseni za aziana. You bro watu to prosecute na bai mundu kwenuka. For questioning. Kiambu Road. For questioning. To question watu wa question kila mundu question wa kifi yake, what role were you playing nini itakwa na question what role was I playing ni na mile say what I used to do, that I was following up on debt recovery. But the question that defeated me ni how does a vehicle of somebody mwenye amekufa and the loan has been written off change hands without the knowledge of the next of kin? That is what I could not answer. Why is that? Icho kubumbura was you see. One of the things in kwamba mena all the details of the next of kins ala on that lo just indusio. They have those details. Nondo I document moya discardia. Mwekala siekala obu. You know this yakalabu in this way. Baina file, no se baina file. File ila ya nini ya mweke ya baluela ya loan ku write off. No se ni mwamenenga neto the higher. For purposes ya kuputa loan yeso ikanda ikatreat with a bad debt. No se use ni mamoko ni men. Na no se ni ina all the loan agreement form and all the details of that. You know ingi already wamina kudhoesi ya mondo ita the logbook and all that na ilo file that one wamina kumutransfer ya mwamina mwena mondosu lakini the file is still the original file is still intact na niyo ina all those details. So isu ya transfer I documents mwakesekala of bank isu ya mwa transfer ownership ya ngali isu ya kala bank isu mweka yeah kila kia kala ba ujune the original file. Okay. Original file ila mundo ya waso isi loan na ila ina details yake na any other communication that we did all on the file yawa and then the
the letter ile kuona ni that debt has been written off from the insurance and a follow up insurance and all the necessary documents, because you mwamina ku file that to the insurance. The insurance may respond kana they are working on it, kana they are going to settle. Now it gets out of your hand. You mwene. So document ila seito no mu incriminate ila se ndoku se they wene tasieba you ta file you file yamina ko ni the auditors and the investigators no wezilu conduct sino ni me reach out na no wezi the number ka the check that has settled there the copy of the check that has settled the loan na no wezi this loan having been settled the ile te kwithwa bena communication kana ile te kwithwa kuona nya movement ya now this one the transfer should also be there kana nima transfer the next of kin lakini kiukiyeka na kiyeka na this person has no knowledge, so that document is missing. Yes okay. you cannot explain nikipate document transfer kuma ula ukwite to the next of kin na niki muta this person, why is this person not aware na ningi numkuwa kuoneka ni file it all the necessary documents si akuona nyaka na this person passed on. You know, that is a question that you cannot answer. You know, this is already near quicker. Isu ni amba ku pin down. You go ugewa weka kando. Unaona. Ulongi nage. Ayiko. You at the end of the day maokiema atwe yome no tumuzikadia. Na mwala ele masembie. You ala ile twena manai they are fate no maende na jo no maende na shughuli si akumamanza. Na get the whistleblower. The whistleblower ndo Eldoret. In fact that guy came as in court, he came as a witness. Lakini we ayo involved tene. Yeah, involved. Lakini we nda askaro. Ayenda no akwatiwe. Wanaome ali nimesia kukwatwa to make it nimesia kukwatwa. Lakini through the investigations makwa ikwani yoka ya ngomea na ya komea mwana la waijo. Mwana onge wa head the head. So mwa ando eleni makwate kanena makosa. Ni makwate ni nditwa ndiye kusikatwa. Nye na mwana na mwansu ange mate thesia. Mokie malikati. No say you mano head you na kwane katika no ni na assistant wake. No I was the next person. But yo me atu akita manenge isi to clerical jobs. We toa hii file ya fulani hebu angalia hii fanya hivi you know. Ukiza nugozo manenge kindu mbona mezikira kiende. Lakini they are not directly involved. You to you akome onondo akweza kwenda he was the custodian. So matu kama mega was a directive kuma kola kwenyu mayezi kila kiende. Na by they cannot be seen directly being involved. No mbeza ila makwata. Mbeza ningi no kwa mbeza yuko ukoza yuko ya mbeza no kaandete tuino ya tena ako. Nuizu. Niki na niwambete atwa. This is what I mean in simple terms. Kulingana na sheria niwe wathi woza mbeza cia mwana ya kana wa mukona ngeta wa muvena nye woka twathi hotelini wanzo ya nama na wa ndoyoki na wa nengengilie 10 na waambia mbroti za watu yabo kumoneza you know ndiye zi ni kulingana na kisheria nini ni mwana kwa atiengede yani kulingana na knowledge lakini kisheria ndiyo sheria yoyo isi weniwo kwa tie mwana oiba na sheria ndiye kuona tamweka hapo tethe anese kwiko unondo ni wete wa mbesa that pay proof of payment ndio maanisha you had a role kuona kwende university liwa your payment you had lakini luku kulingana na then nundu mastaka you alama oka one the kwa abuse the position nikenda kwa abuse the position then stealing then the obtaining and all that you aumeangi mamina ku investigate wa monekie matuanza kuongelela weight katika ikwani yitume katika prosecution you see and they treated them as prosecution. In fact on the bank itself they are treated as a complainant wezeneke the bank ila ya kunenge loan partially mwethe amukwata ne muguzanise kindu it is an interested party you are a party, the bank is a party. Wow. You see so it cannot claim full ownership na you cannot claim full ownership because they are interested party and what do we want sorry no do we want na one default kindu cha bengi
they have to hire people to do recovery for them. They cannot do it themselves. Okay. Because they are interested parties. Okay. So what happened, amazuma ndizi ya matozikati ne kwani ya obtaining na misuse of office na abuse of position no na meta ala you my investigator na mosa that was ambeza sio matwika complainants. Okay. Na yo bank yo kata chao kama shahidi. To the court. It was in Bogotine. Pa Makandara. Okay. The first day athineti twathi na mwana ucio twathi twasomewa mashtaka twanewa cash bail tio wala mashtaka nwezi mashtaka ya kawaida ni economic crimes unomba ko kanewa cash bail. It is your right na DCI mayasi atemena investigation ingi maendeze although matukune yewe yawa muthuku muno. But what I say twathi twasomwa nini twasomwa mashaka tekiali wezi june ko sathi mwe twamba kutwa wanayo file moja lakini after twamina kuma na cash bail twamina gwithwa twi free unegenda tusile kwani they also did some other investigations makwata some other wailo no ngwacha pa ulo nokumanisha yuma kwata some beso ingi twaite unaona tuyonza achoko kwatwa ingi atungo ingi jao station na thina asikati wa ingi no kana uma ingi na cash bill beza na ina tio na ya money na ya nifaji na kitabu ya kebeti kani thina we ukana checkbook wasikatwakele yu na muyane okana checkbook nikenda bezela sikutwa ne magistrate ta cash bail nikitwa kumwandikia thiegara athio sio kia ibetigara tithitinoke we millionaire na ina mbesa real mbesa so ndia ina issues. Okay. Izune kwani akele izune atwika yakele nina thina atsomewa na nastakiwa na nanengwe manyumbo buloke thia education niende kuikala ngonza onende na kushughulika what am I going to do nundu you I am out of job na nini na arrest wa nomba na tumo yingi na thiku kana file yingi but you geza kwitha ini sindu nisi in fact you ona no kwazia what they did was not enough. Chimba mono. Actually they were lazy. They were lazy. You nasikatwa brother. Na you nasikatwa na mano yawe kila mundu whether you ndiko na you know mpaka kila mundu yambia kuitetea kimundu una. Mano ziwe amanza wakili. Na kwa na amanza wakili under for the first time. So you kwani niambia but now I am out. Lakini ninakuwa mkwani nianata. We still on there concurrently. Ni sila on there lakini sila in this way. Kile kwani thi na court yayo. Ni Makandara court but kwani thi mwe court number 8. Yingi thi court number 4, yingi thi court number 9. Unaona? But they are going on different dates. Kila imo yumwa judgment ya okay. Kila imo zilwa kivyake. Ndiko muikwatanete. Ningi kila yemwe na complain and wayo. Okay, twende. Na complain and wayo. Yuna zile kwani baka toka twa imana na wakili nambi yako yungamia. Na twa imani what's ndo bateke ndo no inye na on the wrong cause na no gieno na tane moyo muno nambi yako asia ningwe yungame simple no ndo akwisa kwitha ndie ndao mukumunenge mbesa na nayo na sio ati ndia ina sio right rono change wakili ni possible tiku change na ewiyo na feel kana through advice isi amandu bateke bada ni hizo no zita advice ya mitaani kwa nini nashinda ukisumbuana na wakili unampatianga pesa 10,000 kila wakati all the time akikuja kotini nini no wesilele kwani na koma na mwana ongeambia kwani no wesila 1 2 3 uambia kubunanga anga ujanja but ndiye sikana is misleading me. Okay. So nazile kwani kuma 2016 mpaka 2020 matuku 18 mwezi wa kenda 2020 ila corona yashikite ushika na ndiye kotini nendete kosa date ya judgment nundu kwani bika abandu kaza kwitha neta ya sometimes neto udhito hiyo hakuna koti leo mtakuja siku fulani twenengwe like a month or hivyo tu but na ndiye mudhanozu baada ya kunwa simu
na wanika thi kotini matuko 18 wa kenda na nathi nizi nendete unewa date ya kunengwa judgment actually na ndia na ndo koti ya tent ba no nzando mayali ka kotini ndine ila file yakwa ya somiwe magistrate ambia in fact your judgment is ready and I am going to read your judgment now for all the cases. For one case, this is one case. Okay. Hey, now you are on I'm not ambia no. In fact, I'm going on transfer and I cannot leave this one behind because it is already ready. Just sit down and wait. I finish with the mentions. Unaona? Mina zindu zake. Ambia taingi na ungama. Ambia nitakusomea what is my decision. The rest sitasoma, it will take time. The rest ni chawi. Judgment ye prepare wa kumolondu mwasilile kwani ikakuonia all the loopholes kula wasilile how you sinduless you kwatite but ambia you kunenge the conclusion of the court. Ambia this court has found you guilty. And the sentence is as follows. Kiwicha taka. Ila yu ameazuma pano katika court orderlies pe police police lakini we out on cash bail maidha shughuli nako. Lakini ila mewe nazo ninewa ni guilty au meazuma okie yani na kitu yosenga mauma ba for the police. Umonga manga likwe nongeonga manga likwe na ni katika attend. Ambia I'm sentencing you as follows. 1, that you must compensate all the money that you took. People legal term she used. Yes. That was 1. Wow. 2, you will serve 2 years imprisonment and in default pay a fine of 200. No, you'll pay a fine of 200,000 and in default serve 2 years imprisonment. Okay. Number 3, ambia the compensation takes precedence. You cannot pay a fine without having compensated the money. You know what I know ambiki bizuni. Nundu nesi ndo nokunengo fine ndo getha na nengo fine ona cash bail ya kwela ya kotini. It was more than enough kuiba fine. So ndio liona na the prison. Lakini you compensation noise emanisha yimbe zile zo ndena zikadwa nazo nikara nambe kusiba nezitunge. Okay. Yizo tie kwa number 1. Na you know is ngo the prison. Ni the prison ndo akweza ile I have no money to compensate. Siendeka tosiana ndo. You ikwani number 1 yenda 5.5 million. Sia compensation. Sia tila you na accuse ito kwaza. Ila na accuse ito yuko 5.5 plus 200,000 sia fine. You 5. Nina 5.7 ni kuinuka ometoki. Nike wenoka nike na pay imprisonment nde hotel na fine. Ndio tukeze you compensation ti 5.5. Yezu na mina kuiba. Nisioka neve fine wa 200,000. Okay. Na iba fine wa 200,000 ninge miaka ile ndiye kade 2 years imprisonment ndiye umaninge na ne in default uko ni pay fine of 200,000 in default ni kumaanisha kama uwezi ukalipa 200,000 then you serve sentence. Yesu ni option itawa nini in default sentence na 200,000 ya usia ya mindo itawata mbezi no kwa accuse of 5.5 million sia usia kuiba fine nikaenda wenoki ba number 3 ndandiko ba number 3 ndandika compensation takes precedence kumaanisha izu niwe kwa kara yambe kukelwa yuko yimaanisha nidho na 5.7 izu niwe kumaanisha si hakuna hiyo pesa okay but was have 2 years ndo imaiva na serve 2 years nini andigeto kana this the bank kana the complainant has a right to sue me for civil ila it was civil
civil recovery then no andwa kotini no ndo already they were convicted kuthwa convicted ni kumaanisha kana no prove iwe kana mbeza ino ekiara no waiye so criminal in criminal ni kana ni serve sentence no ni kana weze kuthanethwa ni punished lakini human magistrate akazio kakaandika kana mundu ena right ya kuni sue for civil recovery kuno andwa ekotini ona ninza ona namina kivungu no andwa ekotini ngekara ngamweba but kundo over ibundi over yuba undi kuthikwe kare ne arrangement ya kumaiba arrangement ya kumaiba pana sukuma ya prison na namba kutwa wabuseli ya makandara weza kitha yune iwa na kwatwa ni ningwenda mundu andete sumu whether batoneka nondo that is the least thing that I expected na ona ninza na sia whichever way ona enekwani ya nthuki yara I have money that I can pay fine na ningaipa fine but there was nothing coming from and baike do chambona the zakaro ni we compensate because I have never heard of that one in law but ndia ina otherwise nyena the prison na tuma prison ba ya beto industrial area jela ndogo Nairobi medium na nataka kujaribu londo ndo na kweka whether payo ndo na kweka nataka kuita one of the lawyers yani advice okambia you what you can do no kuensure kana ni waivacho kana we do an appeal na that appeal that he was telling me to do ambita chembeza mbingi ambita more than 500,000 lakini pala bonde bepe maundu mathuku pia no bethe andu basio I met one counselor yani counselor no maku cancel nondo in fact wapi mimi no bikagugu no mpaka ulizone counseling you undergo a process mpaka kupimwa nini kendo manika ukethwa we treat wata we ndo na kwenda we are diabetic nini kendo manika how they will handle you nondo you know akwata another home you have another home now lakini that counselor ambiye do this kila no see from that person chamaana vyo ambiye just do what you can what you cannot do leave it na you meanwhile nondo no bana no mbia we na makwani yange nondo na motivate what you need to do is to work out on makwani aso ange methelangata we bano and then make sure that you talk to your family nikendo ma prepare psychologically and I did that lakini yumu ndenda atabwa those stories is my mother ndienda itabwa nenda ni so motavya ninyi what has happened so I called my wife and prepared Dana Mayu what this is what you are going to do and all that and meanwhile let me just rest here you say that makwanya langi pia naenda yo namo mavikete some stages lakini yula no biwe na nende na kwekala prison there came some very good people meta wa NGO ita wa justice defenders matu ya meenda ku train and kwithwa paralegals unaona paralegal ne mundu utrainetwe kisheria akethwa ena ujuzi wa kisheria lakini ndambite kubika kiwango ya kwithwa wakili na ndamba ku represent mundu mahakamani indi no anenge mundu ushauri wa kisheria ukeza kwithwa nuro na kuya mundu don't do this one if uka guide mundu ukamunenge mashauri masio within that onende na ku sentence that was maybe like a month or two because it was around November yes you musical umwe no kiasembete balane ambiati pe ando makwenda ando mama trainee na ila na kuojia ni noni waandikithia kana you have a degree na meenda mundu at least with a diploma na mundu tona kuelewa wona tona kutha we interested na mwa why not whether ni kindu kitona kundethia why not ambe okay what you do nondo niwe we kuono kula kuyandwana twi katika hall ambia manza andwange matona kwithwa me similar of your caliber and mabikemeanata 5 nikaenda wize kwithwa twa munenga nemo trainer and that is now how I started training as a paralegal now kesi lingine si adhala bado sina adhala twende you twende na ku train no nende na kuweka kesi lingi
lakini ya bika bandu weza kwithia yu magistrate ni mambe ya kumbuthia asine tizi tikumbuthia ndiko ndo tumie tampase lakini pena perspective mambe yongwa nayo why nundu akwiza ithia nimekuona katika file ninaumie na cash bail katika ikwani yeno indi nimekuona nguma ndini ngietwe ni mosikale unaona wina cash bail wale kwitho human ndini it means that nundu magistrate umwezi yongule and why are you in custody and I can see you out on cash bail na mwati I am serving a sentence ambia okay you are serving a sentence on what case na mwa a similar case obtaining yes which file number this and this and this atomana pailizo from the registry athiaetwe hazia abingwa okay so you are not a first offender this CV yakwa niambia uthuka yona kwa newe ikwani yambia kutwika chao yambia kuilegea on some of the stages ya makwani ilana ilite kwika njaika for example are you going to submit na you are I'm not going to submit I just waiting for your ruling so submit ni au kunena kuitetea kuita wa utetezi you know na the nguyo ibinda and like it's like in our mind ni we make a decision kana at the end of the day tukitwa nangania time do you know it came judgment for that case na mundu mugozu ambobie muno pio kuliko wambe ulondo ambobie cause one ambiye ni kwa maximum obtaining over 3 years not more than 3 years ambo that 3 years as yoga nenge oila compensation yo yingi na this time you know ya 4.2 na as yoka anenge o nini ila fine kwanza nenge fine munini monopio wazili nyingilia anadiva imwe yanadimo na kwa yosa president ni president it take precedence conversation takes precedence you know amina nayo and the complainants have liberty to sue for a civil recovery having a file you know is in prison italawati wabiwe miaka ile for the first time this time ninobwa actually na this time nobiwe miaka nundu anenge fine wa 100,000 na asio kaambia in default 1 year so here atukane 3 years plus 1 year is only 4 years so au ndo kuongela mwaka niki ndambia in default ambomba maximum ni kumaanisha na kuobunu ndo akweza kwitha this is not your first time nikendozo yete kuna kuoba maximum 3 years no ndo akweza kwitha sheria yo asiane not more than 3 years then as yokambia ni kunenge fine wa 100,000 in default an additional 1 year okay izu yabika jao 4 years mata later you then 4 years plus 2 years sioka 6 years yes prison ila na ndiye mambia umefungwa tena miaka ngapi maona dhango mambia sasa unajua hii ni miaka 6 wewe inaendeana kudidimia you weza kwitha you ndo nambia kukosa mini but ukilaja nenga hope nundu akweza kwithia alama somo you twaende sibaya ni maende na kunenge jo maende na kunanga moral kilepinda nundu twasoma asindu nzio mono okay then nazi I'm going to appeal for these 2 cases inoya ambe ya miaka eli na eno enge ya miaka ena ningo appeal but pe imwetiele izuja ibasanga kidogo ya ongoing ma witnesses mayoka kotini lakini wewe sazi ndana adhi kwairishwa you nazi ningo appeal na nundu na ina knowledge you nundu masomo na ina some knowledge na naona jina mbeze inutsa kwa na ngita wakili naweza gwethia nitwa ni matwete mawakili masio muno makutosomethia na steps that you can take na kuitethesia sindu cia muthembozo no sakalamu na kathangu na nacia ningu ya appeal kwa niakwa and that is what I did na appeal lakini na ndia appeal yangu asiati ninguleana na conviction nenda na appeal thitawa appeal on sentence na appeal manipunguzie kivungo nundu nenda kivungo chakwa kiran concurrent with this endete jo sambamba si ati sambamba ile adima nisha wisabu kivungo kiba okay moi file si ile wisabu kivungo but kila kiasa
but kila kinene kwa kila kingi na nundu ninesi kana uwakeli pe pandu ko seye sheria okulinga na masomo mwanzo da ilite kumbopa more than 3 years actually ilite kumbopa 3 years ona yengi uongeleta siyo mandoido make and that is what happened na appeal onende na kwa ni swingi nini yaendea na noka na nengwe ruling ya appeal yambia kunenge relief ruling ya appeal yokiambia for the first case ya miaka eli magistrate no akosie kukoba nini kunenge miaka eli na vaine wa 200,000 na compensation in law that one does not apply in fact andikita kasia compensation is not part of punishment unaona that is what the judge said as that one is vacated matumia those terms is vacated kumaanisha hiyo imeondolewa ndugu ka compensation jika compensation na mundu ile tonsikata nundu I'm serving a sentence already punishment lani nayo ya kwithwa nindini is enough okay. Two magistrate no akozia ukoba miaka ile na kunenge fine wangilima na ile pandu bonde ukanengwe baini the sentence must not go beyond 1 year palabe fine okay kuwe then uone na option ya kunenge baini ailite kunenge jao mwakoma okay akanzo asia so the sentence will be 1 year imprisonment or a fine of 200,000 yes not end no or ilaitwa in default ona but now without compensation taking precedence no compensation okay. In short no compensation na unati wanamaka iba katika file hizo yes in file number 2 yes. Ila beto ela miaka amba kumya compensation the same way okay amina kumya compensation asya mwako umwongele ilo ba in addition is also wrong in the law vacate wa na manna yuma ndo malo andia miaka yanata andia miaka 3 unaona na ambia ati this period will run concurrently kuwa chele ne 3 unit ni 3 ano ze yulo ndo konda bya choice peke ndo getwa remission ko ya prison remission ni miagela wobetwa ne court pe percentage yumaswa okaza either wobetwa mwaka ndo serve the full mwaka we serve miei fulani zwita remission ni kila mundu kana ni kila mundu imagoneke masiae the way ulondo wende na ba kuna behavior yaku na pia the it is ni sikiwa kana it is a hard place ku survive nundu no thi mundani no kwikanya maundu maingi no thi kutema ngu you know that kind kuno wenibe wacho wenibe webina yuko miaka ezo yakwa thi 3 yu na ile kusabu miaka yanara ile umi wa muima nina umi wa muima yuni prison yuko prison man tata kuzisia the amount yani la ni savite yuko thani nange 10 na kebu yuko bungo kicha file no si ile na ile toke mina mwaka wa na mike mina mwaka wa 2022 na bu why fine no we no kana bu lazima imprisonment yuna ba fine no lakini fine ndi bezu ya 200 no yendu endika calculate wengine court ndo niende na igara but na ba fine no negara no neno but wale akosa that route dia was that route ndo are the pending kwani yenge pending okay you know na bauni na kwata relief you naambia ku bounce tamota ni you now ikwani thi yenge ya 3 na thi courtine la na ndie courtine na ya magistrate you ikwani yene ngona thikalile muno na ndo amekuona kamena jo mena bata ni kwani na ndo nenge ita wa last and adjournment my mauka undeje cause my tena my ndieba and gaba ambia yeah you are right and I have seen the time it has taken from this time nini so anenge prosecution time ya kwete jao kwete ma witnesses for the last time malaite mano egara na sio ka prison ni wite moyona akula ze meleo yani meleo kwithwa mateboniki imeka ukenigena ningalejo lakini that day na sio ka kotini na the atia mayoki kwani totinesia kwani lakini to this speed nundu na yune na ambie kumana sheria na yai na witnesses mbinge yai na wandu 3 the complainant na mwana ongi and then the investigating officer twakonie in 2 days yani 2 times kwani ya na kulwa no submit na ndio submit nineze ne yonde cha nundu yai na weaknesses yoima mundu la waetetwe ta complainant kwa nini thino ai witness katika kwani yambe na that does not apply in law
kwa mundu wizi, that one should not apply. Kende kisomo chicha kiwa tithisi muno pure kiwa atabitu abu hivi na atabitu abu na gasoma abu na ongeza kudhanisi maundu ma evidence law, witnesses, nini na so na trial advocacy na trial process ulo mbele tekudwa witness in two cases siam ndo whether why witness katika kwanithia uko twika complainant katika kwanithia hata na to make it worse kila wokie ku witness ba yani mbeza imo wongelete katika a transaction transaction mundu la watho wa ndai na enough money nulo ndo na kuona bro waku kana mundu kama ndo mbogelele ngimanele bano twose kaindo kaanga utungia nwize yino atwika witness oka kwanza yona ninye nongelele jo nongelele mwana ombeza na yu ile mbeza na jo sioka ilo wongele ile sioka zi atwika nsi asobya file yengi atwika complainant itonzia ya omea kweka ati kuniangamiza lakini let me tell you magistrate zenu ndaona baada ya kumutabe zenu zionde ndaona in fact he went ahead and convicted me for 3 years. Naona niki he ignored them pure. Okay. Na madhani na kwata ground ya kweka appeal. Wow. Wewe moyo. Negwa moyo ye. Inde yula mwana ozu ambopi na nazene then nina prepared psychologically kana ngwenuka. I was prepared. Na okia ambopa matuko ma iwikiza kitha utiality otumieli umine kebungo ki nake oka obuka la maximum. Kila kichate na you without fine. Without fine. Yadi ni mine. You get the no ande kazia nikalo prison 1 month. Nangekara. So pay fine na pay compensation. Ino yake ya karatu au kambo pa miaka 3 without anything else. Ambo bonela compensation yumane. Ambo bonela compensation lakini ino yake ya kwani nundu mano zongelete ongelele bwana was 1 point I think it was 1.1 or something. Nundu in total yonde oka 11 million. Yani 9.9 neno ngeyoka 1 point something yoka around 11 million. Anengo the same the same you know kile chatumizwa inenge the same kind of a sentence nundu akwithi anake prosecutor atinda always aimulilikana emwe this man is not a first offender in fact he is serving a sentence in file number this and is also serving a sentence of file number this and the, you know akitalangania kwa jogeza with the ano isinye kwanza but anyway ila wambo pia ona muthenozu ya na ndie na koma the following day noza nini noza mathango na neka appeal neka appeal fine ya 200k 100 okay 100 na presidency na ni take presidency yuweza kuthani wata no ingi upya but anyway ila nozie kalamu na kathango ni nesi nini kuthineza it took some time na pambana na appeal sumbaka mwaka wa last year 2023 matuko muonza the ninaumiswe bano industrial area na transfer wana twa committee committee maximum prison committee medium prison committee maximum too ipe maximum na pe medium okay pano izine kala ndo akuza kudha na pending case kwa une it is easier for these guys to take me to Makandara lakini yela no ki una mino wa makwani whether na mino wa una twa wakola kwikala jo kula kwikala umeange ala meni ni yes in the appeal to judge amesomia appeal to the same was the same judge no wabina kwa appeal high court ti what you say a judge okay. Presiding judge no kunenga the judge to hear your case na pe procedures ila si take your time but at the end of the day wenengwe judgment yako na yesu na appeal it the whole case na ite no beto kimako jelite kuoba nanganenga ne those grounds is among them and the other grounds you judge la wokie kunsomea judgment matuko muonza yu mwe 1 December ambiye from the records you are not a first offender that is acceptable that is a fact now what I can see is that the cases happened simultaneously almost within one time the sentence that you have served from 18th of September 2020 up to today is already enough. Wow.
No, by the way, tie weki ole kwa abathi weke ngi wali weke. No, kindu kimwe. No, you know, mazumo no ma investigate yo sinduzio ina. In fact, my letter could make it in one file. Yes. That is what they should have done. Like additional evidence. So, you see? Na makaita ndo azuta witnesses. But now maosa mundu makamweki file. Mundu file. Na matuku mwanza mwewe kume na ile 2023. Nyana alejo. Judge wa Court of Appeal. Judge wa High Court. Ndo alikita kwa apili. Ininge nweze yu inoti andiko tuzieta lower court. Kana subordinate court. Kana magistrate court. Yuta Makandara is a subordinate court. Okay. Kibera is a subordinate court. Milimane be subordinate court. Court izu sionde yu amina kukwa wane court izu apelia to the High Court. Court of Appeal? You Court of Appeal wapelia wauma High Court. Decision ya High Court. Ni otwa to the Court of Appeal. Okay, kanu wale like High Court. Kanu wale like High Court or the Court of Appeal. The Court of Appeal. Now pay after Court of Appeal no the Supreme. Either Supreme lakini by conditions ya the Supreme. Supreme yedu ya matters of public interest. Okay. Kana matters ya ila ukuona ni lazima lakini you have to explain to them na nomba konengwe approval by the Court of Appeal. Nikaendo the Supreme Court. Kuna kwikala Martha Koome na Mwilo na no alekwa. Nina alechwa. Wewe winuke like kana we wada. You ambiye the sentence that you have already served is enough. So no saviyela yake le on there na matuku mabeta wende na kwa appeal. Inende na kwa appeal. Ya la na wende ya kwa appeal. Nundwa kwa appeal. Na you ila wokie you anzomea ambiye you say you wokie azikombine ambiye you sentence ila wo serve it on these files. On these offenses is enough. To meet in law to meet a time served. Unaona? Is enough. Ya nundumo nae kana kayuya kana kayikukosea na kaidi kayikosea another neighbor na kaidi kayikosea another neighbor. Alafu ambia ukan discipline yake kana ngona ku discipline ya neighbor number 1. Then we issue kaweka yue kango discipline ya neighbor number 2. Hapana. Walite ku discipline cumulatively. You that is what he meant. Ina you nyande cha na iwa relieved. That is why you kuanguka ni sabe te miaka 3 na miaka 3. Nundu atala kuma 2020 mwe wake enda. Mpaka 2023 mwe 14. Ni 3 years and 3 months. Ila ambapo inailete kuserve cumulatively miaka 9. Nundu ya mbele miaka ile ongeleta 2 plus umwe then plus ile 3. Kenda. So mwana sujaji wasome yenu wenuki. Amina konzome anozinye ndiye uondo ambia nesa. Nundwa the seat is hot. Nuzini kioni ila to it as Skype. Na anything you expect anything that man to say. In fact to matter my lord in Sharia. Because that person matamushi make ni final. No, you have the power of the pen. The power of the pen. You either have the power of the pen nazo. Okay. Anzome ye na amina konzomea. Dine uyebau the sentence that you have already served is enough and now from this date you are free. Hiyo nilisikia. Lakini yu wasa kuda pesi inondezi. Yani ona nisomangito ini nesi yu nulondo leka swane court itaba Makandara ona okay ukadhiuka umalo kwa gara. Peki ndukita wasingi no. Ila ya ilete kuma courtini. Nikenda you can clarify. It is done by the High Court, from the High Court. I am in from the High Court. Yetumwa prisons headquarters. Then ikeso to makula wejo, kula station ila we. So it took time. Inani take your time. Tebinda nale? Ni iya kwa ya kuye 11 days. No wale kilue but you are still in prison. You were mwe wangu wale ile ku. Wewe wawete ile. Ni lazima waende ndo pazone mundu nundu prison makwea. It's okay tumesikia umeachiliwa lakini sasa documents ziko wapi? They nanduzi katia na ndutuma mundu ukatie. They do it there. But mone try makashughulikia huko. You for example utawina wakili you. Mwezi wasoma wakili hapo. Akifollow up immediately. We mean like a day or 2. Kano so mundu wase we paralingual. You mundi ni paraligo. 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 Ti paralingual. Ne paraligo. Paraligo is what? You paraligo. Kana mbokwa you na kwa ni trained accountant.
banker by profession, lakini yu paralegal by passion. Na through the painful journey that I have gone through. Yu paralegal na ni mundu usomethetwe sheria. Na akasoma sheria inosi ya kawaida, it are the basics of law. Inosi tumeka muno uteulika kindani. Taila sometwe ni mawakili, maloya, ma-advocate. Yusu nisomete na nisomete ni in prison. Na nisomete ni NGO ita Justice Defenders. Na ingine ita Crime Sipwa. Unaona? Asini mmanzomete. Yuko uni na utwika, yani nina basics sia sheria in my fingertips. Na paya ndini yundu bona pa ubeto wa yela yu. Ni bandu bamwe utesa kwa thisia mundu. Abathi ona adui wakwata. It is a place yenye yani usuite andu amwe nimekite takwa makosete indi aingi mebunundu akulea kuelewa ulondu matona kuitetea koti aingi mamo. That is to say more than 50%. Yes. It is very true. That is a fact. Na mebau nundu akweza ithia ona wethe au numbi swe kwani kula kuita wa kuilelwa ndwina guards kana ndwina know-how ya kuitetea baya kotini. Nwezi ona wambumbizie kwani ukambia ukea mundu mwana ono mbuthie. Nwezi ndiye zothi kotini ngathi kwazi ati haiye tinya nina moya na then ngukilia. That cannot be allowed. No mpaka nithio nina knowledge ya kuitetea na kuiyumia chao kuiyumia kwani nezo. And that is what is lacking. Na kila ki contributed and maingi mendwa meva ya kila chatumizwa ni manu bwana mwema nweze ni chao. Ando ingi ba yani mobe na makobwe binda ya samuno. Na imoni mwana ni pi kwanza. But ila mundu usweka appeal atoma to the higher court. Na kidhu hatuna patience ya kumezia etele. Onaka uyo appeal ni take your time. Utenda mundu wako ushughulikia. Most of them their appeals around 70 or 60% they go through. Ukona yale cha mundu usu kana yemupunguzia chao yemupunguzia kibungo kila wobetu. What does that one tell you? Izu yeye kutabia kana bano katika ground there was a problem. Peke ndo kitaidwa ki well considered. Nundu jandu azu on the wiki prison. Either mayaidwa na know-how ya kuitetea nesa nikenda wise kwithia nimetetea meka apikie kwobwa kana meka apikie kunengwe sentence yesu nene kana there is something wrong which happened. Na hila ya dhiba katika high court yes scrutinize wanesa na judge of the high court nondo na some of the experienced and nima wamekoma magithe abano. There is a problem. Umundi weka hata umundi nyene sensitize ya andu. What I do ni voluntary. Na ni ita St. Andrews Community Paralegal. Ndio community paralegal. Mchanuzi wa jamii. Mchanuzi wa jamii. Yu naenda kuchanwa jamii. Nundu andola meba ya prison. Maithe amumete bandu bange methe amumete ba. Methe amumete ba atwi banza. Na nenda kumachanwa kwa kumata byesindula itona kumatwa prison na mayumi ya muno na makia nangia maisha. Na kiu nicho yunende na kwika nikenda wise kwithia nina machanwa kwa alama tono bikiwa ni information ila maika prison ndienda mundu aithi prison nundu baibata wanethinga musomethese ku prison ila already na ndona kumutavisia ba na ndona kumutavisia ba aka avoid kiu tona kwithia kitona kumutwa prison na mwalame andwalame na andu me mindo prison tayari kana me seli metele mena makwani asu pe ondoto nona namo one nini sibe na andu mena makwani na menza na cash bail na angi menza na bond kana meonza lakini ni maende sejo me maenda kotini ku mena makwani kotini you na nize ingipyu problem ila mena yoni ku they cannot afford kuiba mawakili kana kuiba representation yunye nini yumetie kumatethesia kula kuita wa kumachambo ya makwani kana kuma guide kuma coach mundu ani reach you ngamukochi ngamonya mikakati ngamonya ngamwelezea court language yu tayube muvea no sete ukuitwa sexual offenses
nina wosi nondo akweza ithe andu ala no ni meva ya ingi prison monde aingi ove ni mwana nini na si ove nondo wa sexual offenses na whether sexual offenses ni sino kwelo ku deal kana kwithwa na relationship na tumata nambo bicha myake 18 na manna kana nundu akindukita wa ignorance. They are not aware, most of them, kana kuudhwa na relationship isu ni makosa. Paya prison nube ya alimu. Paya prison nube imana siya boda. Pe imana siya universities, Mount Kenya University, Machakos University. They are there. Na they are serving very long sentences. Na wa mukulia makosa ni chao ekwe makosa ni defilement mwitu wa miaka 11 16 years. Na wa mukula wekiuni kekwe nye ndiezi kana ni makosa. So you kiuni chona mbite kuosa nambe kusensitize kumachanwa nimeati muyekane na yeye itwa cause hapo ni moto pau ni moto nundu amukito banini ona ndandu neza kwikondo nake already hiyo ni moto amukita tu kumukita ninge kumukita yani kwithwa na nia ila ito attempted kwithwa na yeye intention izuni miaka 10 ndio uko bitha intention tila ito attempted indecent nini yu wa mukita yu kibungo cha chenda kulingana na miaka wakiita mwitu wa less than 11 years is in life in prison wakiita ka less than 15 years is in 20 wakiita ka 17 years na 11 months is in 15 years kanda byati whether we na career ya kwino soma university we mwalimu ende athuka usini oyungweta uchanuzi you alangi ni alamena makwani na mwasu ne menda kumatethesya kwa kumanenge guidance mundu no anipikie ukeza kwitha na munenge guidance nikenda wise itha mundu no etethesya through knowledge langu muimbati nayo nundu nyane knowledge wise kwitha ona atena wakili no hetete kotini na in future nenda kwithwa nina a center ya kusensitize na ya coaching wise kwitha ningu sensitize mwana na pia ningu motivate wise kwitha at least ni matter na avoid kuthiba prison. It is not a good place. Meanwhile you that is what I'm doing but it's not giving me any income. Nikita kwika voluntary ndo akweza kwithia dinambo kwa tondwa kwika. But I have identified ndo na kwika in case ukeza kwithia bena muntu na kuone support. Ndo ni prison you na nongo need some income. Wize kwithia ndo na kutembea na siana nongo ya. Wize ithia ndo no kwata kindu cha kwigate cha kwitethesya nacho na nenda obingwa muthemba wa kamukao kaini ka modern ka kiosk katona kwitha katona ithia kainenge some income na nundu kuku tukulani kala ni kundu kwikala andu mayaka because it is a developing area na identify the casual laborers ala meku matinda mayaka wise kwitha ndo mama so wise kindu cha pandu marona kwitha maiya okindu simple tu kitona kunenge some income nundu akweza kwitha right now na nye I am ready to start from anywhere just yet because I was a mbanga and I was driving a big car and I was doing what and what ati sitaanza hapo naenda kuanzia obau nikaenda wise kwitha inoka in the right way mundu enda kukwatie kata nina namba ya simu ila ndo na kunengana naona nini niandikite bandu hii ni namba yako ya simu nyeneta wa Andrew kuno umbikie wine kwani tukayange wa andu ange ni mathina swani andu mena andu momeko ya prison mayesi mambila bakotini ya mwe file ni cia iye mayesi madona kwikata mayesi andu moma kana ngwende itiata you can reach out to me tusome number ni 0727 359 888 0727359888 yes eso ndio namba yakwa utaona kuongwacha nayo end time na you nundu ndio no me prison si kindu kicha kwa advisor ndo especially mundu na ekwani toki twike you are one of streams ya income kether no whatever yes inundu woka no tukwatiania kulingana na nundu wilie na tukweleanwa wisa ithia nina kuibyo kindu something affordable nikendo ni sustain yo nakwa ngunenga good service na yungali sendie bailo atwa chao na ina ngali imwe ila natwa
na that car ni ya thoiswe nikenda wise kwitha pia ni andethesia in one way or another but ninende na ku come up with my home ilamba hapo na establish ya roi na nobongo ikala ijapokuwa it is just a structure that has not been completed lakini baunepo for now na nebo nethi ye family yakwa nundu na meye nimekalo ma avoid some rent imathi ma seubia natuma na ba seubia waina kitheka na kitheka na plot na nina ambite kwaka already na akite the itangia mbepyo ngati anja kwikia slab kenda wende na ngaloba ikenda nende na ngaloba nenda kwa ka mansionate that is what was in my heart lakini to na mina kwa waweza kwitha sindu zinu ciamba ungama na you na me amasebyo some few rooms nikenda weze kwitha they can be get some shelter from there na no bone kiena me there and my family is there kuma ya semba una me the yoguonde aiye maya semba ningi na siana nene nguthi prison kimanda cha kwa chanjo ine ya university you this time chuko chu graduate na kibeti kiobo yes ni muga muno bwana Andrew ndona na ito yes mundu la utonya kusukuma maundu asu aweta kana pia ukwenda advice ya maundu asu nono nando engime banza mena maundu mamudembo suno ku reach na nambe su na thank you so much for talking to us. Thank you also na kwa nina shukuru muno na newa na nena kwitha newa neso na kwa na heal nikenda with the mundu ngi banu to notethe kanda keke the same mistake it is very true kana dishonesty does not pay whether we dishonest it's better with we humble and you move gradually than with we dishonest no kiana ngia career itagether ni naende na career zio kwa ndend dishonest umunde alata ina more they are regional managers with the bank with other banks so I will be there lakini you don't know you where it took me yes thank you so much. Thank you also. Mwanda mosezia nita wa Steven Mwema tuenena na Andrew no story yake muricha utikethano kwanda services yake akishone wa subscribe tu the nenge kwanda ne kwamwe.